Muteso from Bukedea. So namuwa order eyokuboneka nti tinominating actually bakisimbye kuvaidwa lwakuba nakitegerereti okumpushinga ku nomination y'olwaleero. So nzira nsonga gye nsobola okukoba nti neeno lwaki bampandisiisa aye nsuubira nti dibaresire orders edanita nibaawe Magogo gwendikuvuganya mu Budyope East aye nenda okutegeeza ekintu kyala Magogo tujja kubuzaako emirembe mu Budyope East tujja kubola paka ngoize we Tanzania oje Tanzania yewe simbire we Tanzania nomination form nadiduzaira nakola pre-registration nafuna candidates number a week before my signatures are verified early. I have verified the signatures already. I was only waiting to be nominated. And that's just who nominating. I was supposed to come here yesterday for nomination. The returning officer told me there are many people who booked earlier. Banjina ba bookings nomination yolokusatu. Yankoba nomination yo yalwakuna kusawa ina. Baisawa ina mbaile waneno. Ready for nomination. What happened? Instead, by nominating them, Bandwala Mubirobo. To Alinda Ku, the secretary, Bankoba, Niwoli Kuiraku. And none is that you call Iba. But to give him lunchtime, returning officer up to closure of nomination. So I think this is impunity of the highest order, exhibited by Engineer Moses Magogo ni mukyalawo Anita Mom. Akatambi kentandise nako ka mkulu amanyiddwa nga Lumbuye Awali Muloki. Ononga muna NUP Lukulwe. That is some good name. Lumbuye Awaki Muloki. Akatambi kentandise nako ka mkulu amanyiddwa nga Lumbuye Awali Muloki. Ononga muna NUP Lukulwe eranga yaweebwa kadi y'ekibiina ki the National Unity Platform n'asembebwa His Excellency Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ki NUP omukulu oyo Awali Lumbuye asobola okugenda yeesimbe wali e Budyope East ku kifo ekirimu omubaka kati Honorable Atwala Fufa atenga mukadde ke kamu ye Bawa Speaker omukulu Honorable Hashim Moses Magogo. Wabula Awali Lumbuye ebintu tebyagwa bulungi. Bomba mujjukira bulungi abaliwo mu October mukaddeko okuba nti no basunsulamu abo abali baagala okuba nti beesimbawo abali basunsulwa akakiiko k'ebyokulonda. Lumbuye Awali muna NUP teyasobola kuba nti ayesimba ku Engineer Moses Magogo ono nga yenkambe nti era ali mu kifo kino olw'ensonga nti mwana mulenzi ono teyakkirizibwa kubanga ayingira wayina okusunsulibwamu ab'akakiiko k'ebyokulonda we baali era gayono yavaayo ne yeecwana nnyo ne Bobi Wine n'avaayo n'akola post ng'ayogera ku mbeera y'okuba nti comrade we Lumbuye Awali yali mu mbeera eyali tetegeerekese yadde yali aganiddwa okuba nga yeesimbawo era nga teyasunsulibwamu kakiiko ka byakulonda mu kifo ekyo ekirimu Engineer Moses Magogo ba wa Speaker Anita Mom. Kati mu kifaananyi eddakiika eno waliwo incident evuddeyo oba waliwo embeera empya evuddeyo. Embeera eri wakati wa babiri boolaba mu kifaananyi ku mukono guno ogwa kono ye Engineer Moses Magogo ate ku mukono guno ogwa ddyo gwolaba ayambadde essaati eya yero ye Daniel Mulirire ono ye abadde musanyufu ng'asagambiza era nga ye yayitawo muna NUP we yagaanibwa okuba nti nno anominatingibwa omukulu Daniel Mulirire ye yafuna omukisa n'anominatingibwa era ono yabadde yeesimbye ku Engineer Moses Magogo. Twabadde tuli awo olunaku olw'eggulo akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa ow'ekitiibwa Justice Simon Byabakama. Justice
Simon Byabakama. Omukulu Daniel Muririre ne kamuwanduukulula oba ne kamujja mu lwokaano olw'okubbinkana ku bwa MP bwa Budyope East ekifo essaawa zino ekijjuziddwa Engineer Moses Magogo. Okusinziira ku mpapula ze tulabyeko eyandibanga y'ensonga lwaki omukulu ono yawanduukuluddwa, abangi batunulidde ne bagamba yi ate abalala ne bagamba nti owa. Ensonga lwaki omukulu bamuwanduukuludde bagamba nti we yaleeta empapula ze okwesimbawo ono yali yasaavingakokko mu poliisi oba yaliko omusirikale, kati bagamba nti teyaleeta mpapula ze eziraga nti nno yarizayininga. The respondent prior to his nomination. Remember, if you have a government job, then you are not eligible to stand. So that's why he was supposed to resign officially and submitting the papers. I've been a public officer, with a police officer with the Uganda Police Force, did not attach proof of his resignation from government service at the time of his nomination, contrary to section 44, did not attach proof of his resignation from government service at the time of his nomination, contrary to section 44A of the Parliamentary Elections Act, Cap 177. Omukulu Daniel Muririre ekyamusanguza ku lwokaano lw'abagenda okwesimbawo bagamba nti teyaleeta bbaluwa ye, ebbaluwa yali eraga nti nno arizayininze okuva mu poliisi ate nti okusinziira ku ssemateeka akwatagana n'ebyokulonda ab'okwesimba ku bwa parliament Act Cap 177 Section 4A eragira nti omuntu bw'obanga oneesimbawo bw'oba wali ng'okozeeko mu ofisi ya gavumenti oba mu kitongole kyonna ekya gavumenti olina okuvaayo n'oleeta empapula ez'okurizayininga. Kati awo kiba kitegeeza nti bba wa Speaker Anita Mong era MP wa Budyope East aliko ebintu ye biba bimutereeredde olw'ensonga nti omukulu ono Daniel Muririre ng'owa NUP amaze okubanga aggyibwa mu lwokaano. Omukulu ono amaanyi yayina era bangi badde bamusimbidde emabega. Kati nno sipiika oba yaliko sipiika omukyala Rebecca alitwala Kadaga bwe yawulidde bino ate ng'ekitundu kino kiviira ddala ebusoga naye gyasibuka yazikubyemu ne zaaka n'agamba nti nedda abannange ku luna amulimba. Honorable Kadaga Kadaga yatabuse. Mr. Muririre resigned 550 days before nomination. That is more than 2 years. Then Jude Byabakama. This disqualification, once the facts are known, it is not just outrageous, but a clear indication of the impunity which is with which Uganda is flouting the law, section 44A of the parliamentary. Abiganye era yesi musanyufu n'akamu oluvannyuma lw'okuba nti Daniel Muririre bamugye mu lwokaano. Mr. Muririre resigned 550 days before nomination. Bigambo bya Speaker Rebecca alitwala Kadaga yavuddeyo n'agamba nti nedda bano balimba. The law requires a public officer to resign at least 90 days before nomination. Okusinziira ku tteeka omuntu alina resigninga nga kale wabulayo emyezi 3 okunominatinga kutuuke. Speaker Kadaga agamba nti omukulu ono Muririre yarisigninga ennaku 5 emabega. Nti wayise omwaka mulamba n'okusoba bukyaggayo ono arisigninga. Kati honorable alitwala Kadaga yagambye nti nedda
Era I can quote Honorable Kadaga saying that disqualifying candidates is a new development. We did not have this in the NRM before. Kadaga yavudeyo n'agamba nti nno okubeera nga bakandidate bamaze okusunsulwamu nga balinze lunaku lwa kulonda ate wakati awo ne baba nga bagibwamu nti yakakiraba kati NRM eyaliwo okusooka bino teyabirina. This is a strategy used by people who fear competition. Where they are weak, they do not allow others to stand. Era Honorable Twala Kadaga n'agamba nti kano kakodyo akakolebwa abantu abatya competition. Ngo nakakolya kukolwa akokolesebwa abantu abokutiina okhayahayana competition kugira ngo barabe direct kitegeera bwe bawulira nti we beesimbye banafu tebakkiriza balala kubanga beesimbawo. I am very dissatisfied with the way the EC is behaving. Everyday candidates are disqualified without being invited for hearings. That is not justice. Kati Honorable Kadaga ng'agamba nti ye n'akakiiko k'ebyokulonda kennyini akemulugunyako ne sekkewe mulugunya yenna agamba nti bakandidenti buli lunaku olukya babawa ebbaluwa ezibajja mu lwokaano wabula nga n'okuyitibwa tebayitiddwa. Mr. Moses Magogo yagambye oba mu kwogera kwe oba okusinziira ku statement ye gye yakoze agamba there have been allegations that I am unopposed, which is not true. That is why I'm moving across the constituency, meeting voters and seeking their support. Kati ate ye Magogo abangi gwe basinze okuba nti nno batunuulira n'okubeera nga bagamba nti kati ye asagambiza ng'akimezezza okwenjala agamba nti kiba kikyamu omuntu wagamba nti ye Magogo yeesimbyewo yekoba teyeesimbiddwako agamba nti ensonga lwaki akyafeffetta akalulu lwa nsonga akimanyi bulungi nti ayina abamwesimbyeko newankubadde Daniel ono mulirire yabadde mu omuzinzi era wa NUP waavaamu bulijjo kati abantu balinze kulaba olutalo lwa Engineer Magogo wamu ne Daniel mulirire ate ono akakiiko k'ebyokulonda kamuwanduukuludde tubadde tuli awo Bobi Wine ne yeesowolayo naye n'abaako byayogera naddala ku mbeera eno era ali mu kutya okw'ekika ekya waggulu. Kiwandiiko kyafulumizza enkya y'olunaku olwaleero wabadde nga annyonnyola n'okwekenneenya ensonga y'okubeera nti Moses Magogo Honorable Engineer ate nga ye former president era nga ye bba wa speaker w'eggwanga lya Uganda. Bobi Wine mu kiwandiiko kino annyonnyodde bw'ati agamba nti it will be recalled that the NUP candidate for the same constituency, Lumbuye Awal was blocked from accessing the nomination venue on the orders of Anita Among, Magogo's wife. Byabakama has now denominated the other strong candidate against him. Some people sadly don't care when this impunity is imposed on NUP until their turn comes. Everyone must read and must be concerned about the trajectory our nation is taking. We can end this madness in 20 days. 20 days. Free Uganda. Owa inagamba nti kijja kujjukirwa nti ne munna NUP mu constituency ye Mulumbiye Award ya blockingibwa ku order Award Lumbuye Muroki bamugaana okunominatingibwa bakamusibira okuba nominated. So now wa NRM nabo bajala bata bakimukora obutakkirizibwa kuyingira we baali banominatingira ku order za speaker Among mukyala wa Magogo Honorable. Bino biwandiikiddwa Bobi Wine era Bobi Wine agamba nti Byabakama azenga kati ekyewunyisa nti Byabakama ne ku mulundi guno yajjeemu candidate abadde ow'amaanyi abadde abinkana ne Honorable Magogo. Era Bobi Wine agattako nti abantu abamu tebafaayo ng'ebintu bino bituuse ku NUP paka omulundi gwabwe nagwo we gubatuukako. Kati Bobi Wine ekimwogezza kino gayo ne yeesimbye ku Magogo muna NRM wabula yeesimbawo nga independent. Oba okategedde. I was somehow confused because the guy is in yellow and you can see he's representing NRM. And now I was confused. Magogo is also for NRM. So the two were confusing me, but now it is clear. Magogo is the flag bearer
Then this guy came as an independent. Now they have denominated him. So flag bearer Magogo, husband wa Anita Mongo. Then Ogogo Muligile akizanka independent but naruguma NRM. Now it is clear. Kati awe wali science yenna. Bobi Wine naye n'ava n'agamba ye mukirabye. Bulijjo tubagamba ne muddamu ebyo. Kati naawe ndowooza olabye nti naawe bulijjo kye tulwanira kati naawe bakikutuusizaako. Eyo tujja kuvaayo. Tubadde tukyali mu mbeera y'emu. Bobi Wine n'avaayo n'amawulire g'ebyo bye baazudde bo ng'aba NUP era abali mu driving seat ya the opposition abeteekateekera okwesoga akalulu ka 225 226 nga 225 tumumalako. Bobi Wine annyonnyodde mu post eno mpanvu wabula sigenda kusembeza nnyo bupapula bwo Bobi Wine bw'ataddewo olw'ensonga nti buliko likoda z'abantu n'amannya but kankunnyonnyole ki Bobi Wine kyabadde ayogerako wano na lwaki yaguddewo ekigo. Bobi Wine agamba bw'ati, as we said previously, we received information that the regime had done multiple registrations of some people considered their supporters. Bobi Wine agamba nti nga bwe twakyogera juuzi nti omugigi guno gwatandise okubanga oba gwagenda guwandiisa abantu mu bitundu ebyenjawulo wabula nga abantu abo be bamu bafaanagana. Oh, you find, for example, me, Engineer Mo, the same person but in two different polling stations or polling centers. Same names but in different. You find the same names, same information, but I'm in two registers. So meaning I can vote twice. Or the other side, they can vote for me. I vote for myself this side, then they vote for me the other side. That is the issue. Biwandiikiddwa Bobi Wine byonkusomera. Largely using the NRM register, PDM beneficiaries, some government workers, etc. Bobi Wine agamba nti bano bakikoze nga bafuna a register ya NRM oba erimu abawagizi ba NRM, abantu abafuna kuza PDM wamu n'abakozi ba gavumenti abamu. Bobi Wine annyonnyola bw'ati. Here is just an example. Same person, same name, same date of birth, different polling stations. But when agamba nti bagudde mu kantu wano ne babaako amannya g'omuntu ge baakebedde ng'amannya ge gamu, olunaku lwe yazaalibwa lwe lumu ne gye yazaalibwa na buli kimu, wabula ng'erinnya limu iri mu bifo we balondera bya mirundi egiwerako. They placed such individuals at different polling stations but within short distances from each other. Bobi Wine agamba nti abantu abo babatadde mu polling station nga zirinaanaganye. Era Bobi Wine agamba nti kati ekiruubirirwa osobola okukitunuulira n'omanya bumanya obuzibu bwa we bwandiba nga buvudde. So that is olutalo wakati oba embeera y'okubeera nti eyabadde yeesimbye Honorable Magogo ye yawanduukuluddwa. Kati bwe tutunuddemu okunoonya ku bannamateeka ab'enjawulo na biki bye bannyonnyola oba okugamba, omukulu lawyer amanyiddwa nga Byabakama agamba nti this disqualification, once the facts are known, is not just outrageous but a clear indication of the impunity with which Uganda Electoral Commission is flaunting the law. Section 44A of the Parliamentary Elections Act Cap 177 requires a civil servant to resign 9 days before nomination for general elections. Candidate Daniel Muririre resigned on 15th April 2024. He was therefore not a civil servant way before nomination. So basically, itekande jirangu, what civil servant resign 90 days before the nomination date. So after the 90 days, then you are no longer a civil servant. Mr. Mulidile resigned 15th April 2024. From that time to that date of nomination, there are 550 days. So meaning Mulidile was eligible, but we don't know what really happened, why they denominated him.
the section does not apply. Kati munnamateeka era abaagasoma n'okuba nti bagataputa. Omukulu amanyiddwa nga Jude Byabakama annyonnyola n'agamba nti omukulu ono gwe bawandudde okuba nti nno tagenda kwesimba ku Honorable Magogo. Amazima gali nti yali April wa 2024 we yakoma okubeera omusirikale. In fact tunoonyezaako ku baluwa eyo gayono we yaresigninga era baluwa eno bagiprovidinze online yeye baluwa gy'olabakaawo. Ebbaluwa eriko ennaku z'omwezi 18 April 2024. You know, omukulu amanyiddwa nga mulirire amazima go yaresigninga okuva mu poliisi through the district police commander Nagalama mu bitundu by'e Busoga era still Nagalama side egamba nti resignation from Uganda Police. This is to inform you that the police council bali bamukkiriza okuba nti aresigninga so that asobola okweyongerayo n'emirimu gye. Good. Omukulu gw'olaba ku screen yali yeesimbyewo ku bwa president mu 2016 Professor Vinicius Baryamureeba naye avuddeyo nga professor n'annyonnyola ekintu ekyabaddewo ekyokubeera nti omukulu yabadde yeesimbye ku Honorable Engineer Magogo yawanduukuluddwa ate nga akakiiko kabadde kamusunsula dda. Agamba nti Uganda Electoral Commission is messing up this election. There is no legal requirement that requires anybody to attach a letter of resignation. It is up to EC to write to Uganda Police to verify whether he was a serving officer at the time of nomination. If he was not, so they cannot disqualify him. Kanolo katuse we kanyumira. Oyo Professor Vinicius Baryamureeba yeesimbawoko gye buvuddeko ku bwa president era nga musajja ategeerera ddala amateeka najera Baryamureeba ngu omumateeka tiina ekikugira ngu you attach a resignation letter a documents zaawe ngu but it is the role n'omugasho gwa EC yo yakyetaaga kukishaba police inquiring from the police ekabagambira whether ogwo muntu is a serving officer at the day of nomination. So it is not a requirement kugira ngu attaching a papers zawe is a resignation from the civil servant job. For example, police in this case EC niyo shimekora ki kushaba police kabuza with this person still a serving police officer. Tungazi okwesimbawo agamba nti akakiiko k'ebyokulonda okubanga kawanduukuludde Daniel Muririre kaba kalimbyemu olw'ensonga nti akakiiko tekayinako kutwala buvunaanyizibwa bugamba nti omukulu ono Daniel Muririre takola mu poliisi oba nti yabadde akola mu poliisi we yeesimbiddewo wabula akakiiko k'ebyokulonda nti kyekayina okukola ko kalina okuwandiikira poliisi ne kagibuuza ono Daniel Muririre tumulaba nga yaliko omupoliisi wajjidde okwesimbawo akyali mu poliisi oba si mu poliisi. That is the argument of the former presidential candidate omukulu Professor Vinicius Baryamureeba. Kati waliwo akazita akalala akateereddwa ku mukulu atwala akakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama era nga akazito kano kamuteereddwako banna NUP n'okubeera nti batandise okumubuuza ebibuuzo bingi nnyo nnyini ddala okuviira ddala ku mukulu atwala ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu balina bye beemulugunyaako. Sorry about that. Byabakama ali kuchocha. Every day pressure is mounting. Byabakama every day. Nga tubudde wali kwabo betwogeddeko waliwo banna NUP abalala abawanduukuluddwa oba abajjiddwa mu lwokaano
ne wankubadde nga banna NUP bano babadde bayisibwamu dda. Wemugamba nti omuntu bamuwanduukuludde kitegeeza abadde agenda kwesimbawo ng'era n'akakiiko k'ebyokulonda omuntu oyo kamaze okumukakasa ng'alinda just kwesanga ku ballot paper. Wabula ate akakiiko ne kavayo ne kagamba tubadde twamusunsulamu naye kati tumuggyeko aveeyo tajja kwesimbawo. Omukulu gw'olaba ku screen ye Sharif Ntanda bin Hakim yawanduukuluddwa. Sharif Ntanda abadde yeesimbye Isingiro eyo kuba MP bwa Isingiro North. Kati kiki ekiriwo? In fact Bobi Wine avuddeyo n'awandiika nga yeemulugunya eri ow'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Byabakama. Obwana awandiise bw'ati: Byabakama, he has yet again denominated another NUP candidate, Ntanda Sharif, who has been running against Bright Ramidama in Isingiro North constituency. Obwana agamba nti Byabakama nateera azzeemu n'abako wa NUP omulala gwawanduukulula. Ono nga gwe bakikoze ye Ntanda Sharif abadde yeesimbye ku mukulu Bright Ramidama wali e Isingiro North constituency. One day after denominating the woman MP of the same district, wabula Sharif previously same district, the new woman MP candidate, she was denominated because we saw him with Tayoba. Now it is in Ntanda. Anda we bamusangulidde ku lwokaano lw'abeesimbyewo wabadde just wayiseewo olunaku lumu nga baakawanduukulula omukyala era district yemu yeesimbye ku lw'obukyala wa NUP mu constituency yemu oba district side yemu. Kati Bobi Wine n'agamba bannange tuli ku ki? What are we on? Nsonga ki eyaggisizaamu Sharif Ntanda? Bw'obanga weetegereza olupapula olwaweereddwa Sharif okuva mu kakiiko k'ebyokulonda nga lulaga lwaki yawanduukuluddwa, that both complainants Nalubowa Amina Musa and Nabunya Afua appeared before the commission twice where they denied signing, endorsing or writing their names on the respondents' nomination form. That in support of their complaint, the two swore affidavits, whereupon they were cross-examined by the respondents' counsel. The two were steadfast and unshaken during the said cross-examination. Kati nno munnange Ntanda yawanduukuluddwa olw'ensonga nti abantu ababadde bamweyimirira ate baavuddeyo nti ne bamwe this is not fair. Cut. Meaning everyone is not safe, because the moment they get to know the people who signed, who are like about signing it up kumpapula. Seconding you, remember they ask you to have some people to give you NIN and other things. So when they get to people who signed on your papers, they can bribe them, they can be given money. Pasoba was saying, nebagamba fete twasainingako. So this is what they did to this guy. This is not fair, man. Because someone got people and they signed for him. They gave him name numbers and each and everything. So now they looked for some people who signed for him, and they gave them some good command. Automatically, they had to say, you know what, for us, we never signed for you. Where did you get our signatures from? Where did you get our numbers from? This is not fair. It's not, this is not a good point. We call it a significant point. This is not a significant reason to denominate someone because Ghana. Nti abantu ababadde bamweyimirira ate baavuddeyo nti ne bamwegaana. Oba mujjukira ekyali ku saidi ya Honorable Fiona Nyamutooro abaali beyimiridde owa NUP baavaayo ne bamwegaana.
It's the same case ya happen in the Kuntanda Sharif. Kati omukyala atayogerwako yono yennyini wano golaba ku screen. Kyalimpa Reste owa NUP. Yabadde yesimbyewo nga yisingira woman MP. Akakiiko k'ebyokulonda kabadde kamukkiriza era nga kamuyisaamu. Twabadde tuli awo omukyala ne bamuwanduukulula. Bobi Wine n'awandiika n'alabula omulamuzi Byabakama namugaa whatever Byabakama is looking for he will definitely get. Uje yabadde statement ya Bobi Wine ng'aweereza kuli akakiiko k'ebyokulonda namugamba nti kyonna ky'onoonya ojja kukifuna. Bobi Wine ye yawandiisa atyo. Ku screen gw'olaba ye mukulu David Lewis Rubongoya. Ono nga y'Ssaabawandiisi w'ekibiina ki the National Unity Platform. Yavuddeyo n'ayogera ku mbeera eno. Wabula embeera eno ebadde muzingiramu nnyo olw'ensonga nti omukyalo oli okuggibwamu balaga nti yawaayo olupapula olw'okuba nti anominatingibwa. Wabula nti olupapula olwo lwali luwandiikiddwako amannya emirundi 2. Oba munfuna nti yawaayo tugeze n'awandiika erinnya Ntanda ku namba 1 ne ku namba 9 n'awandiika erinnya Ntanda. Wabula NUP kino ekyegaanye negamba nti nedda kati wano waliwo obuzibu obw'amaanyi ate nga NUP gamba buva ku sayidi y'akakiiko ka byakulonda. David Lewis Rubongoya awandiise bankaluwa olunaku olwaleero era nga naye ali mu kwennyamira okw'ekika ekyawaggulu. Agamba nti the main issue is in fact not about these two documents. For every candidate, EC does pre-verification using a computerized system. That system cannot allow two persons to support the nomination of one candidate. If the two similar names only numbers are inserted, they would immediately be flagged. But regime-inclined pseudo-analysts somehow won't question or see that. The NUP candidate did pre-verification and was duly nominated. How did that happen? It was after rejecting bribe offers to step down that Kyarimpa was served with a petition indicating that one person signed for her twice. Byabakama's issue should be called what it is: partisan, incompetent, fraudulent. Ask yourself, why is it that only NUP candidates and some independents standing against powerful or well-connected NRM politicians are being denominated? How come no single NRM candidate has been denominated, even where some petitions were clear-cut? David Lewis Rubongoya olunaku olwaleero abadde musunguwavu nnyo. Nagamba nti issue enkulu wano eri emu. Waliwo ebiwandiiko bibiri. NUP egamba yateekayo olupapula lwayo olulikkiriya nga banominatinga candidate waabwe yeesimbyewo eyisingira omukyala Kyalimpa. Kati omukyala ono akakiiko k'ebyokulonda kamuyise ne kamugamba nti olupapula lwe yawaayo kuliko omuntu omu nga bawandiikako amannya g'emirundi 2. Bano abantu ababa bazze like abakweyimirira. Wabula NUP egamba nti olupapula olwabaweereddwa akakiiko k'ebyokulonda olupapula luno lujingirire. NUP yo kyewakanya. Kati NUP David Lewis Rubongoya yanyonyola n'agamba nedda we baba bagamba nti no omukyala waffe owa NUP Kyalimpa yeesimbyewo n'awaayo amannya ku lupapula lumu nga kuliko omuntu omu emirundi 2. Akakiiko k'ebyokulonda kalina system ya kompyuta. Tolina bw'osobola kuteekayo mannya ga muntu omu emirundi 2 ng'ozze okunominatinga. Of course, the system will detect that. If you put in 2 same name numbers, automatically the 2 will be flagged. In other words, they will be highlighted, telling you that you're repeating the same thing. So there is no way the technical staff can just forget that. Who can just miss that? David Lewis Rubongoya n'agamba kino kyabaawo kitya. Ekitegeeza munna NUP lwaki baba bamuggyemu. Era David Lewis Rubongoya mu ekyo ekiwandiiko kyawandiise kyenkusomedde n'agamba kijja kitya nti ba NUP bokka be bali mu kuwanduukulula. Kijja kitya nti tewaliyo muntu n'omu. Tewali muntu n'omu
atali wa NUP nga yawanduukuluddwa n'agamba lwaki aba NRM bo tebawanduukululwa tewannabaayo n'omu bya David Lewis Rubongoya ndowooza kambikomyawo ale. Are you on a That was so insightful. Let's look at some of the comments. I think we can have like how many? Only two comments, 2 or 5. Let's have five comments. Only 5. Yes. Thanks for watching. We have Farida Nachejwe. Webare kutuwereza teacher wafe. Yes. Thanks Abbas. Then Babla still is saying there is absolutely countless irregularities at EC every day. Tureba ekintu kisya ekikuleetera abantu baba denominated every day. Then Dande, these EC crooks will have to face the long arm of the law in the new Uganda. Dande ngori mukambwe. These EC crooks will have to face ngaba EC mbaza kufacing ngachi law. Uganda is it kuhinduka. Kalisa Byakama tutsuruwaza ngotaka tsuwara. France, what the hell are we saying? Injustice Byabakama. Instead of justice, he's saying injustice Byabakama. Jennifer Chintu. Wajachurira. They thought we are was only Noop to be disqualified. Kat why NRM Vavayo? What have the Kadaga been doing? Hey, they have been quiet. They have been quiet. Ngwa NUP kwemba muyamu bayemba mbawonamba. Bwena twatanka kwihaya batari ba NUP hatu bakadaga batanka kurugayo. Wachenga. Hey, Jennifer Steele. Byabakama ajja kufa bubi nnyo. France wabula Uganda system vorongoto naye Byabakama gwa agenda okuleetera Uganda obuzibu. Thanks for watching. What do you think about this situation? Please take a candle in the comment section. Hey, see you in the next video. We have Sharon and Kasuku. We are going to look at Fake Famaica's mom. What she said before she died. Yes, take a candle in the comment section. Please comment. See you in the next video.